right, Nippon Sangoku episode 9. 気迫に押されビビって引いてて草極まりに残念な判断。もうあなたを押すのはやめます。なんて頭の悪い連中だ。彼らは後の調べで伏兵がいなかったという事実を知っているからこのような的外れな批判ができるのです。そうです。もし崩れ橋で大和の伏兵や兵器による吸収に遭えば我らは総帥をはじめ多くの兵力を失い混乱を極めたことでしょう。このような局所的な視点でしか物事を捉えることのできない愚者の意見は無視すべきです。書状を書いた者にはどうか重い処罰を。処罰を。 God damn. Yeah, well, I mean, they're definitely going to be in some chaos after what happened at the end of last episode. You ran from a dude like pouring tea. されどこの件で総帥への退任を求める声も少なくはなく、公庫の憂いを断つためにも見せしめに。控えよ。総帥はお疲れのご様子。各自軍営に戻るがよい。I mean, that was a pretty big choice that unfortunately had some bad ramifications for her and that entire, I mean, all of them. So 70% has been evacuated. Which one guy ended up helping them with this. One move. 今城内におる多くの民を救うため城外におる少数の民の犠牲はやむなしかと。時の為政者が極端な功利主義を是とし民意を軽視した政策を断行し続けたゆえと私は考える。 That's pretty true, actually. 功利主義の観点で見れば正しいのかもしれへん。やけどな、天地人とあらゆる要素で形成されるこの現実においては最後のギリギリまで多角的な視点で最善を考え、今救うことのできる命を救う努力もせずどないして太平の世が訪れようか。 Yeah, I mean, pretty damn true statement. 心得ます。覚悟し龍門越境将軍が Yeah, I mean, this was 100% the end result. Like, I would have actually been absolutely shocked if he had ended up surviving. Unless he somehow still... No fucking way! No way! No way! How? I mean, it did kind of leave a chance of it happening, but no, he burned himself! Holy hell. I'm impressed, shocked, surprised. Though I'm really happy. Holy hell! 何をおっしゃいますか。他でもない龍門さんやからこそ必ず帰ってくる。 That is a special kind of being right there. Unlimited aura. さて、引き続き政務に。 Yeah. Health problem, though. He was really, yeah, he's really looking like he's not... I mean, really, the last episode or so, he was looking pretty... like unhealthy and lacking of sleep, sleep deprived, you know, a bit of everything. 先を見通す洞察力にかけ、奥越の大和民を虐殺した者らを式維持のために罰せず、軍師の進言も信じられず、念願であった仇討ちもできない。 Man, that really... That move broke her. Like, her confidence, everything went away after that move. 念願であった仇討ちではなく、民や国のために引く選択を取った者がなぜ総帥の器ではないのです。この星に生きていれば天命はつきもの。天の時、地の利、人の輪。今宵は少々我らに運がなかっただけ。 Probably the right thing to say here. Bring back her confidence. Not a lot of people would have made that choice. ここからが正念場となりましょう。大和の歴史書に
竜門の気迫にビビって逃げた。なんて書かれないためにも、この戦勝たなくては。しかし今の私では抗議書に対する粛清と捉えられかねない。八重吉、知恵を借りたい。 That's a hard choice to make after something like that. ここはあなたの軍師であるこの八重吉にお任せを。任せる。頼んだぞ、八重吉。オガの意向回復と乱れた法の是正を図るため、すべての攻めを追う決断をする。自身に関する事実と虚妄を織り交ぜた書状を記し、兵軍師の配下数名による告発状として政府軍営に流布させたのである。総帥の兄らを殺害し、 Holy まだ子供であった総帥 shit! を輪島家当主に擁立隊や奥越の大和民虐殺も That is a guarantee of protecting これら her. 全ては総帥の意向を失わせ、自身が総帥に代わり国の全権を And 掌 making 握 it するため all の on him. など。 He made himself the villain. 告発状の内容は裏付けがないものばかりであったが、八重吉の狙い通り彼に不満を抱いていた軍幹部らがこれに呼応。 And that would help. Wow, that's the long game right there. Yeah, because now this should make everybody intact and follow her without. 親父なんであんな Yeah. 総帥に直接弁解なさってください。すでに決めたことだ。親父意向を失った独裁者の末路は歴史の知るところにある。 And this is to 国の指 protect. 導者と国の法が軽んじられている今、最悪の事態が起きる可能性は十二分にある。私が全ての攻めを追うことでそれらを打開し、全員が再び輪島総帥の下で団結できるのなら、 He thinks it's like it's worth it in the long run there. Then 訴状に協力するように。そう慌てずともよい。 that is insane, but it's the insane play that'll actually work. 民のため、国のため、後を頼んだ。 Because without this, it might have been game over. I could just see, like, you know, the House of Cards kind of falling at that point if they didn't rally around her. はい。連れてきた兵は皆、こたびの件は一切知らず、兵軍師に従い、あるものを捕獲するとだけ伝えております。これより総帥神殿を包囲する。大和歴60年3月21日、 Jesus. 征夷軍師平八重吉は総帥神殿を包囲するため地名視察するも間もなく拘束され、数十名の So he really committed to the bit. 目的が総帥暗殺であることを知り降伏。八重吉は I guess he had to add the extra step of actually doing something at the end too. Wow. Kind of a sad end. Like, wow. わいわいわいおめえ何考えたんすや大賀様をずっと騙してたのか残機があるだぞマジで God damn. Now I wonder if she's going to. Yeah. これが妙は Yeah, I was gonna say she has to have seen through ル it. フするよう指示したのはあなたでしょ。ふざけないで。今すぐ私に皆に弁解しなさい。我が被災ゆえ、この機にあなたを殺めることができず、誠に無念である。 Oh man, he really is committing to it. 何を言って。 Oh no. とも生きていればまた再び突き進める。私にそう助言してくれたのはあなたでしょ。どうしてそんなあなたが私の失態の I ために really hope. 自分を犠牲になど。何の話をされておられるのか、私には分かりかねます。 Okay, so this is definitely going to like, I think change her unless she can. Once this happens, he dies or whatever. She can realize, hey, okay, he definitely made this play. If she really, he's obviously saying all this to her face, and this could really change her and break her, and then the truth is never known. My hope is she ends up like figuring it out at the end or whatever, and doesn't end up hating him. But I don't know. He went like as hard in the paint as you possibly can, and he obviously did it, you know, for
everybody there. 王冠の指示を出し、九頭竜川での撤退進言で総帥の意向を故意に傷つけ、今宵の謀反であなたにとって変わろうとしました。志半ばですが、これも人生。どうか厳正なる法にのっとり、私を死罪に。父さん。 I mean, of course, those two. 申し上げます。 There's only going to be a couple people that will know the truth. 兵軍師に代わる策士がいるでしょうか。いいえ、おりません。こたびの件は愚かにも告発状を鵜呑みにし、将兵を扇動し、兵軍師の罷免を求める訴状を書かせたこの私に責任があります。確実に父さんを追い落とし、自分たちの地位を守ろうという魂胆か。俺からも親父を許すように頼ダメなんだ兄さん。名ばかりの召喚が処分されたところで責任転嫁だと皆に疑われ。 Yeah, I mean, it kind of defeats the purpose of what they're like, what he's trying to do. If you do that, I guess. 父さんの計画が水泡に帰す。父さん、あなたのお覚悟重々承知しました。私が必ずやあなたの願い果たしてみせます。輪島総帥、父を許してはなりません。父の本懐がどうであれ、征夷国の最高指導者である輪島総帥の神殿前にて、 Which is true. He did do that at the end, even if any of the other stuff wasn't true. 多くの者が知るところです。九頭竜川撤退の件に関しても、日が沈む前ならまだしも、夜中であれば警戒してしかるべき。それをこの国の軍師でありながら、ろくな調査もせず、空上の刑に例外はないとの具言を呈し、総帥を窮地に立たせた父は、万死に値します。軍を正さねばなりません。 I mean, you've already set this up. It would do more damage. It would do more damage not to commit now. Which, I mean, there's not really a lot of good decisions here. Everything's gonna be sad. どうか謀反人である父を公開処刑とし、制度をお示しください。八重吉、こんな形であなたの策を私は信じたくはなかった。 But you have to. 謀反人平八重吉を卓刑に処す。 Yeah. 大和歴2年、羽前省生まれ。幼い頃は当時の征夷政権が施策した反大和主義政策によって反大和教育を受けて育つ。若くして故郷の苦徳を歴任、征夷国内の経済回復、治安改善に貢献した。後に外務官に抜擢されると、東国、武王と幾度も外交交渉を行い、大和の軍事的進出の阻止、また慣例化による食糧難を打開する政策として精神論を提唱した輪島白虎に感銘を受け、参謀として従軍。Man. 白虎からの信頼は厚く、公使において指南役を務めた。This song actually really works for this scene. 輪島家の嫡子たちにも慕われ、家族同然の付き合いとなる。毒殺してオーガを教唆。その後の人生をすべてオーガと共に生成に捧げる。 This was definitely his episode. Holy hell. This episode went really fast. Holy shit. 我が神霊尽きようとも願いはしせず、この国の繁栄と民の多幸を I mean, he did everything for that. ております。 Jesus. I mean, we know this is like, this is going to give them the best advantage they possibly could have. 去年58、死のつく雨の中、志半ば、福井に行く。 But now they're all motivated. And the dictatorship continues. Pretty much makes it as strong as possible through that death. Because otherwise, things would have gone into disarray for them. They would have probably eventually went after her and she would have died. And then they would have been weak. Yeah, as a nation, so. 父さんとは違う。僕は僕のやり方で輪島総帥のもと
この国を勝利に導いてみせるよ。くそ、進むしかねえってか。俺だって親父の死を無駄にはしねえぜ。 Yeah, if they're this was their only real choice. Honestly, it was the best choice, even though it was horrible. And you got to put on a face. But if they were going to have any chance to win, this is it. Though I honestly would be shocked if they end up winning. この国を、この国の民を、腐敗を極めたあの国になど支配されてたまるものか。パパ、八重吉、あなたたちの悲願、私が天下に示してみせます。 And I'm glad her opinion didn't change of him either. That's good. That was like my biggest fear, honestly. 苦楽を共にしてきた二人の別れが総帥輪島オーガを真の指導者たらしめることとなったのである。 And 一人の青年が天下の命運をかけた大勝負に挑もうとしていた。 3 more episodes. This is definitely set up for like the finale here. I mean, we have 3 episodes left, but this is gonna definitely be connecting episodes to the end. Now this is just assuming, like, I'm sure this show has, I don't know, like, I mean, this war could be huge. It really matters. Honestly, this show, it's really hard to predict like how many seasons it could be, or like could they resolve a lot of stuff by the episode 12. I feel like if you just made a lot of final moves, it could have like a natural ending, but there's also a lot of things that could happen after like a final conflict or something. So I think it does have potential to have multiple seasons and multiple, you know, a lot more story to this. But this one, yeah, it's the only way that that nation would have a chance is for this, because they were going to go into chaos and like go against each other, and they're already in a bad position after what happened last episode. So it really was the only play they had. Anyway, thank you for watching. Make sure you subscribe to the channel, hype the video, comment, like, all that stuff. That really does help. Check out the Patreon for the full reaction and exclusive shows I do there, and I'll see y'all next time. Bye-bye.